ogusookedde ddala bavuddeyo okunyumya ebyatuukawo nga The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi, welcome to The Political Dice. It's controversial, purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, state house oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani bwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besije aleesa amaanyi. Olwofadda bafutsoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ati bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simayanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gamwanyiga mangu. Ebe na birindira no ku The Political Dice ku The Alternative Digital nange teditenje ewamune. Farida Bikobere buli wa Sunday sawa 2. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Borrowers are saved from money sharks. That is our top story tonight, ladies and gentlemen. Good morning and a warm welcome to Digitalk TV in this edition of the Mighty Drive Show. We are streaming live from Makindye at Digitalk House, and of course, it's always a privilege and an honor sharing with you every morning. You join me. Thank you so much for tuning in. It's just 6 minutes past the top of the hour of 8 a.m. And as we promised, we are fulfilling. We promised to break down having a conversation with this country. And we believe that these conversations we have will foster, a better Uganda and will create, a better atmosphere for not only us who are living today, but also for the generations to come. Today is the 19th day of November. The year is 2024. A few years ago, that was in 2020, 4 years ago to be exact, many Ugandans were massacred on the streets of Kampala following what they called a protest. But up to today, nobody has been booked for the 54 confirmed cases of Ugandans who were murdered on that day. The president came out a few years ago to confirm that yes, some of the people who were affected, who were murdered in this bloodbath actually were civilians, and of course compensation was done in that regard. But the question that the country still asks itself is that where is the justice? Where is the justice for these Ugandans who up to today lost their lives? That's the first thing. Some lost their brothers, some lost their children, some lost their sisters. That's a conversation that we want to remind you every 18th and 19th of November
in this country. We want to remember the souls of the people who lost their lives during the election violence that happened in 2020. But of course, we start off on a sad note, but we are here. That's the conversation that we started with. And remember, you can join us also through our social media platforms. That is Digitalk TV, also at The Alternative Uganda on Facebook and on X. This morning, I'm privileged to be joined by a lady from the National Forestry Authority, or Uganda Forestry Authority, UFA. She is the PRO, or Public Relations Officer. You can call her the spokesperson of Uganda Forestry Authority. Her name is Miss Juliet Mubi. We're going to be having a conversation on the role of the citizens themselves in creating a better forestry in this country. There's a time when I was reading a statistic that was really, really interesting about Uganda. 50% of the land in this country used to be forestry, or you would find green right there. Is it still the same case? What is happening and what is not happening? And of course, how best can we protect our forests all over the country? So you'll join us and send us those messages through our social media platforms. Remember, that is at The Alternative Uganda, but also at Digitalk TV. Mwabaka nega tako njagala okubaniriza olunaku luno olwaleero. Mwebale kubanga mutwekuumiddeko ku Digitalk TV. Ffe twasalawo kubanga buli kumakya tubaweereza butereevu okusinziira wano ku Digitalk House oba ennyumba ya Digitalk mu Makindye Division. Twasalawo kubanga tubabuulira ebiba bigenda mu maaso mu ggwanga, naawe osobola okubeera n'okumanya nti bw'obeera n'okumanya osobola okuba ng'okola okusalawo nga kulongamiziddwa bulungi. Okusalawo kuno kw'oba okola kusobola okuba nga kuyamba emijiji egigenda okuba nga gijja mu maaso eyo ku ngeri ki gye basobola okuba nga bakuumamu eggwanga lyabwe. Olunaku olwaleero mpeereddwa ekitiibwa nti ngenda kukyaza omukyala ava mu kitongole ekya Uganda Forestry Authority. Ekitongole kino nno kye kisinga oba kyekikola ku nsonga z'ebibira mu ggwanga, ngeri ki gye tusobola okuba nga tukuumamu ebibira na buli kimu ekikwatagana ku nsonga z'ebibira mu ggwanga. Ekyo ekitongole kyekibikulembera. Mu lunaku olwaleero tugenda kuba nga tunyumiza ddala emboozi, era kyetwagala okusobola okukola kwe kutuweereza ekibuuzo kyo. Bw'oba okiina tuli ku mikutu gimukwanira wala at Digitalk TV oba at The Alternative Uganda awo ku Facebook ne ku X. Osobola okumpeereza message oba ekibuuzo kyonna ky'olina, nja kuba nkiddamu nga wetugenda mu maaso ne program y'olunaku luno olwaleero. Munzikirize ngendeko mu mawulire agabadde gye mutabadde. Bingi ebikyagenda mu maaso mu ggwanga. Ntandise n'emboozi wali eya Bank of Uganda okusalawo nti nno bannayuganda ke kaseera babe nga balekerawo okuba nga babbibwa kye bayise ba loan sharks oba bano ba loan agents. Ensangi zino osanga abavubuka oba companies ez'enjawulo nga ziwa loans, naye ekiriwo nti loans bagaba zibeera ne interest rates oba amagoba gabeera waggulu nnyo. Kati olunaku lwaggulo nga minisita ow'ebyensimbi Matia Kaseja yafulumiza ekiwandiiko nga kino kikakasa bannayuganda nti tebagenda kubanga bakkiriza business yonna oba eya loaning egenda okubanga ejjako bannayuganda amagoba agasukka obutundu 2.8 2.8%. Kino nno kivudde ku mbeera gye mbagambye nti ba loan sharks bangi abadde bakosa akaaganya kano okubanga bawa bannayuganda loans eziri waggulu nga zirina bizarre interest rates. So Matia Kaseja yasabye nti buli loan agent oba oloaninga mobile loaning okola buli kyonna ky'oloaninga interest rate terina kubanga esukka obutundu 2.8 2.8% buli mwezi. That means mu mwaka omuntu interest rate yalina okubanga asasudde ku nsimbi ze wamuwola eba erina okubanga eri ku bitundu 3.3 n'obutundu 6 33.6% buli mwaka. Kino nno bagamba kigenda kubanga kiyamba bannayuganda ababadde beesibidde mu looni. Ndowooza mujjukira waliwo ne survey yakolebwa nekakasa nti bannayuganda bangi ababeerawo, in fact abannayuganda ebitundu 7 ku buli 100 babeerawo n'amabanja ge gababeezaawo. Amabanja mu kuzimba, amabanja mu kusasulira abaana baabwe school fees, amabanja mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. So ministry evuddeyo nesaba
oba negamba neragira abantu abatera okubanga bagaba loans zino okubanga bakwatiramu mpola mpola. Jukira ministry eno yennyini ng'eyita Matia Kaseije era yafulumya ekiwandiiko nga kisaba bannayuganda oba loan agencies zino zirekeraawo n'okukwata national IDs, passports oba driving permits ez'abannayuganda ab'enjawulo ng'omusingo okubawa ensimbi. Kino nno nga bagamba tekikkirizibwa okubanga okozesa legal document okubanga ofuna ensimbi mu mbeera eyo yennyini. So byebyo bigenda mu maaso era bannayuganda bangi bali mu kubanga babinuka amasejjere okuggyako nti waliwo downside on this. Balloon agents bennyini bo bagamba nti tebabadde consulted especially nga bakola okusalawo kuno kwennyini era ne bagamba kyekyatuuka ku free market economy Uganda gyebadde ebeera nga experiencinga ensangi zino oba gyebadde eyitamu ensangi zino. What happened to the free market economy? Okyali ku Digital TV, amannya ze Edgar Mathew Karuhanga, tukuweereza butereevu nga tusinziira wano Makindye. Mawulire amalala ekitongole ky'amasannyalaze umeme kikakasizza eggwanga oba kijjukizza eggwanga kubanga batukakasa dda nti obuyaka meters ze tubadde tukozesa ziri enkadde zigenda kulekeraawo okubanga zikola nga ziyita mu mwogezi waayo Peter nga eyita mu mwogezi waayo Peter Kayuju yakakasizza nti bagenda kubanga bajjako oba badisconnectinga buyaka meters buli obwedda nga bagamba mu teknologiya akoleddwa mu buumu obwo bwennyini tagenda kubanga mwesimbu bulungi oba tali up to date. So ensangi zino era oba wetegereza amaka ag'enjawulo bazze nga babawa meters entonoko ate nga meters zino ziri mu kala enjeru. Buno bagamba bu meters buno bugenda kubanga buyamba okuredefininga engeri amawulire oba engeri amasannyalaze abantu gye bagafunamu mu mbeera eyo. Wadde nga bannayuganda basanyukidde enkola eno kubanga babagambye tewali nsimbi ze bagenda kubanga basasula okubanga bafuna upgrade eno. Bannayuganda bangi basanyukidde embeera eno naye ate ekyebuuzibwa ebbeeyi y'amasannyalaze yo tukyagitunulamu because wetwogerera nti unity emu mu ggwanga lya Uganda lino ya nnusu nga 8 ku 100. Ezo ziba sente nyingi nnyo for a country eyeekolera amasannyalaze gaayo. So bannayuganda abamu badde bakyebuuza ku bbeeyi y'amasannyalaze ng'ate abalala bo kye basaba kisukka ne ku bbeeyi y'amasannyalaze yennyini. Bagamba nti ensangi zino amasannyalaze gano gasiiba gagenda business tezikyakola. In fact kantwale ne kano akaaganya okusaba bekikwatako okubanga bakola ku masannyalaze g'ebusaabala. Abantu b'ebusaabala awo ensangi zino okumala ennaku ndowooza nga 2-3 babadde tebakyalina masannyalaze. So kantwali eddala n'akaaganya ako okubajjukiza abawumeme bekikwatako nti abantu b'ebusaabala nabo beetaaga okubanga bakolebwako. Naye nga ye emboozi era yenkola egenda okubanga etandikibwawo ekitongole kya umeme okubanga kitandikwa okuwa bannayuganda enkola eno empya. Okyali ku Digital TV, amannya ze Edgar Mathew Karuhanga era tukuweereza butereevu okuva wano ku Digital House. Eddakiika zino ziri mu 16 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Mawulire amalala olunaku olw'ejjo bannakibiina ba FDC Katonga Faction baalabiseeko eri eggwanga. Olunaku olwajjo babadde banyumya olutabaalo lwabwe oba biki ebyababeerako naddala we baakwatibwa okuva mu ggwanga erya Kenya oluvannyuma lw'okuteekebwako emisango egy'okubeera bannalukalala oba terrorism n'okutekinga part in terrorism activities. Bano nno ndowooza mujjukira baali 36 baakwatibwa okuva mu Kenya gye baali bagenze okubanga bafuna okuyigirizibwa oba okutendekebwa okwa nation building oba mu mirimu gyabwe leadership activities zaabwe ze bakola ng'ekibiina kya FDC. Bano bakwatibwa ne bavugibwa okuva mu Kenya ne baleetebwa mu Uganda era ne bateekebwako emisango egyo gye mbagambye. Bano nno ekyayambye nti basobodde okubanga bafuna ku remand oba bail. Bavudde ku remand ne bafuna bail okuva wali mu kooti era buli omu yadde alina okusasula miliyoni zabadde 2 toto yabadde miliyoni 7.2 era ndooza mulaba kanso Lukwago Elias omu ku bannamateeka babavunaanwa abo nga yegasiddwako omwami kanso Kato Tumusiime. Bonna nno
abo be bannamateeka baba n'abasajja abakwatibwa batandise okunyumya olutabaalo lwabwe era abamu ne bagamba tebyali byangu ne banyumya engeri abakwata mundu gye babayingirira mu rooms zaabwe ez'enjawulo ne bakuba enzigi ne babateeka ku gun point era ne babavuga kipayopayo okuva mu Kenya okubaleeta mu ggwanga lino erya Uganda era abamu beekandaze ku nsimbi ezabasabibwa okubanga bafuna bail bano nga bagamba nti milioni 2 buli muntu zaali ssente nnyingi era mobilization eya FDC bakola nnyo okubanga bafuna ensimbi zino omwami akulembera bannamateeka mu ggwanga oba Uganda Law Society Council Semakadde Isaac naye yabaddewo mu lukuŋŋaana olwo yanayongera eddoboozi lye ku nkola gye yagambye nti nno erina okubanga enkola ya rule of law erina okusigala ng'ekolebwa oba ng'ekwatibwa mu mbeera ennungi in that particular regard. Ndowooza banaye muzikirize malirize n'emboozi eri mu kitundu ekya South Africa. South Africa eyo waliwo nno ebigenda mu maaso. Waliwo abalombe oba ba-miners abakwatiddwa mu kirombe ekimu. Ba-miners bano basukka 1,000. Imagine abantu 1,000 bonna babadde bakwatiddwa mu kirombe ekimu kino. Ekirombe kyali kyaggalwa emabega kaawo naye nga womanyi buli omu anoonya ekigulira amagala eddiba abamu badde basigalanga bakozesa mining eno oba zino mining areas oba mining grounds nga bazikozesa okuba nga basigala nga beefuniramu ku nsimbi oba nga bafuna ku minerals mpolampola zebasobola okutunda okuba nga bafuna ensimbi. Kati nno bano poliisi basazeeko mu njogera yaffe ey'abavubuka naye bonna baagaaniddeyo ate ne poliisi nayo kye yakoze kwe kulemesa ebyokulya okubanga bigendayo ne baba surrounding. So abamu bakyakwatiddwa munda beebuuza tusigale ate woosigala munda mu kirombe ate enjala ejja kukuluma ate bw'ofuluma okufuna emmere ate awo omupoliisi naye agenda kukubaka. Wakyaliyo bangi abagenda mu maaso okujjako ekyennaku nti waliwo era omulambo gumu ogwazuuliddwa ogw'abamu ku bantu ababaddeeyo. Kirabika n'embeera eriyo wansi eyo si nnungi wadde nga abamu bakyagaaniddeyo mu kirombe ekyo bangi abafulumyeyo ne beewaayo mu mikono gya poliisi okuba nga bakwatibwa ku mbeera eyo yennyini. Katonda tulabe engeri gye binaaba nga bimaliriza kubanga wano odduka mu muliro naye kati omaliriza ogudde mu butto. Katonda tulabe ki ekinaaba kigenda mu maaso mu ggwanga erya South Africa. Amanya nze Edgar Mathew Karuhanga ku dakika 2 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Muzikirize mpummulemu katono wetukomawo tugenda kwegattibwako omukyala mubi Juliet okuva mu kibiina oba ekitongole ekya Uganda Forestry Authority UFA. Tugenda kunyumya emboozi ezikwatagana ku buli kimu ekigenda mu maaso mu nsonga z'ebibira mu ggwanga. Nze Edgar Mathew Karuhanga katummulemu eno gy'olaba bagiyita Digital TV. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.
Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Good morning, Uganda. Welcome back from that short commercial break. My name is Edgar Mathew Karuhanga, and for you who's just joining us, we are streaming live from Makindi right here at Digitalk House. And today I've been honored and privileged to be joined by the PRO for the Uganda Forestry Authority, Miss Juliet Mubi. Now we're going to be having a conversation about the state of forests in the country. As we speak, a lot of things are happening in that particular realm, and of course the most important conversation that we are having today is a conversation of climate change. And of course the forestry and the climate change, all of them walk hand in hand. So everything you need to know about the Uganda Forestry Authority, their work, any question that you have, feel free to drop it. I saw a couple of comments. I'll be reading them subsequently. But remember, we are at the Alternative Uganda. That is on Facebook at the Alternative Uganda, but also on YouTube. We also have Digitalk TV still on Facebook and on YouTube. And we are streaming live on either platforms. So if one is not working very well for you, it is okay that you join another platform. But drop all those comments through those platforms, and I'll be able to read them as we continue with the program. It's just 25 minutes past the top of the hour. We still have 1 hour and a half, so sit back and buckle yourself, because we're bringing you a lot of knowledge from the Uganda Forestry Authority. Miss Juliet, good morning. Good morning to you, Edgar. Happy to have you back. I'm happy to be here for the second time, and I'm glad that Digitalk is moving forward and growing every day, and the fact that they like forest and environment generally. Thank you. Do you know people feel like those topics are boring? Have you faced such? Because every time you bring such conversations, like why don't people feel the value in this? That is very true. Nayenga abantu berabira buli lunaku, we live with the environment. Actually, the environment. When there are floods in Kampala, people forget that this is environment. Kasana bwekaka nnyo bwebajjukira nti eno environment, but to many it's a boring topic. And yet it's a topic that should be at the minds of everyone now. Exactly. That I normally tell people that we are no longer discussing climate change, but we should be discussing climate changed. Yes. Kubanga chuka y'obudde weeri ate nga tugirabyeko tujiwulira abantu saawa zino. Abalimi ffenze ndi mulimi ate nga ndi mulunzi. Enkuba weeri naye teriiwo emala. Enkuba yatulimbako ako mu mwezi gwa July bwe twali tulowooza nti
yeyandibadde gundi dry season naye enkuba netonyera ddala abamu ne tusimba ne twangwa naye emmere eyo yakala kati tuli saawa zino tusimba naye bweri naye nga temala bulungi ng'eya bulijjo so the climate has changed. We are no longer discussing it in the present or future tense, but it has happened. Exactly, and until you start to feel the effects, but the effects are already visible. There is something, it's not like it used to be in the past. That is very true. Era bwolaba ebintu bino byonna byetoolera ku butonde bw'ensi. Buli we tugenda nga tusaanya oba twonoona obutonde bw'ensi era kireetera enkyukakyuka mu budde. Tubadde bulungi emabega naye nga bwe tugenda si birungi. Bwe tunira ne Kampala yeka gwe tuwangaliramu abasinga katugambe wano Kampala Wakiso Mukono Greater Kampala. Abaali muno mu mwaka gwa 1990 bakugamba ebifo ebisinga oyinza n'okusanga wano nga kyali kibira. Tutudde wano leero. Naye nga buli omu kati buli bw'owagenda okubeera development buli omu ekyasooka okulowooza kantememu omuti guno oguli mu plot wano sooke tereeze nsobole okuzimba level ate nga tebamanyi we can live comfortably n'emiti egiriwo kati ennyumba bw'eyokya nnyo abasinga oluusi osanga esi tetugisobola kuzaafodinga mu mayumba gaffe kantuuleko wali mu kisiikirize ewabweru naye ng'ebyo tubyerabira nnyo ndowooza bwe budde ate tutera okugamba when the environment speaks it speaks louder exactly than all of us. Okujjako era njagala osooka otunnyonnyolemu. There's a time when I was reading that this country was 50% green of forests. Muline eggwanga nga ebitundu 5 ku buli 100 gijjudde bibira. That was a beautiful time, Pearl of Africa. Kiyimiridde kitya kati wetwogere? Actually omuzungu Churchill we yatuuka mu Uganda bwe yagambira nti Uganda is the Pearl of Africa yatunula kuva mu north, east, west, central but it's all green. Era ebya tukozesa nnyo kalimagezi wa satellite images okutulaga ebyaliwo ebiriwo kati ne gye tugenda ne tukola projections gye tugenda nga ffe ekitongole ekya National Forestry Authority. Actually mu ggwanga lyonna ndowooza ffe abakyasinzeeyo okubeera ne GIS lab era tugikozesa forest monitoring mu ggwanga. Omwaka gwa 1950 obutundutundu 6 n'okusukkamu ku ttaka lya Uganda lyonna byali bibira. Wow, 60 kitegeeza 60%. Bwadde nsaze n'okusala. Actually over 60% by 1950. Uganda yali bibira. Macho bula abantu bagenda ne mu nsiko. There was a basis netugende maaso. Ensiko yaliwo naye kati tekyaliwo abalowooza okugiyingira kati tekyaliwo. I understand why they did that. Batugende maaso ne so ne kati okuva ku 1950 mwaka 1905 okutuuka ku 1909 ate mu 9 abasinga twalinga weetuli tuzaaliddwa nga weetuli. Uganda yali nga tuvudde ku 6 plus mu 1950 mu 1990 obutundutundu ku 24 24% obwa Uganda bwe bwali nga buzigadde nga buliko ebibira naye nga ebibira bino nga biri ku ttaka ly'obwannannyini n'erya gavumenti 24% 1990 kati mu mwaka gwa 2015 2015 twali tutuuse ku butundu 9 bwokka ku 10 ku ttaka lya Uganda. Awo kikulaga nti decline yali amaanyi nnyo naye nga ettaka egundi eno maaso ndowooza njagye categorizinga biriwo ebisaanyizibwawo wa kubanga ffe tubibala ne tugamba ku protected areas tuyita protected areas mwe muli ebira bya government ebya Central Forest Reserves byetulabirira ffe nga NFA ate waliwo ebibira bya Uganda ebiri under National Parks and Wildlife Reserves and Game Parks ebirabirirwa Uganda Wildlife Authority waliwo ze tuyita local forest reserves ezo nazo za government ntonotono
naye ziri under district local governments kati waliwo n'ebyo ebiri ku ttaka ly'obwannannyini ery'omuntu oba gwe oba nze mataka gaffe gye tuwangalira ate waliwo n'ebirala ebiri bye tuyita community forest osanga ttaka nkaŋŋambe lya muzikiti oba lya chachi oba lya ddwaliro oba lya ssomero ezo ze tuyita community forest anti ebyo byonna kati 2015 awo decline yali ey'amaanyi nnyo nga tutuuse ku 9%. Ekyo kikwasa ennaku by the way. Wemwakubala zonna zoyogeddeko ezo types zonna weziteeka wamu it's only 9%. 9%, yes, of the entire what happened? cover. What happened? How did you reach 9%? What happened is negligence, ekirala population increase. Abantu muwendo gw'abantu gugenda gweyongera. Ate abantu buli weyongera katunulire waffe gye tuva. Bwebanga kitange yayina kaŋŋambe jjajjange yayina yika 10 ez'ettaka nga kwezo 5 nga ziriko emiti oba kibira ng'akolera ku yika 5 n'azaala abaana 10 kati bw'afa ku baana 10 buli omu n'agabanako yika emu kati jjukira jjajja yali akolera ku yika 5 nga 5 za bibira kati azadde abaana 10 buli mwana afunyeeko yika emu kati awo kitegeeza oli awo wadde ekibira wagenda okulimira kati taata jjukira nina bataata bange 9 ne ku taata wa 10 kati ffe ku yika emu tuzaaliddwa abaana 5 kati yika emu eyo gye tugabanyaamu ate buli omu kati kitegeeza agenda kufunako ploti emu kati awo population kyekimu ku ebyo ebireetedde okusaanyizibwawo kw'ebibira. Ekirala poor planning. Abantu abasinga tulowooza nnyo kukolera ku ttaka eddene naye ne twerabira oba ne tutamanya nti osobola kukolera ku ttaka ttono naye n'ofunamu kinene okusinga akoledde ku ttaka ddene nga tetukola smart agriculture. Abantu nga tebabikkiririzaamu. Ndaba ne Mr. Museveni atera okwogera ku 4 acre system nti bana musobola okukozesa 4 acres wane acre emu ne mugitemamu mu ngeri ennungi naye Bannayuganda balowooza mbu ebyo tebikola. Abannayuganda balowooza nti tebikola kati mindset gye tulina omuntu alumba ekibira n'agamba nze wano wendi ettaka terikyali linga bulungi kanoonya awala n'ayingira ekibira naye nga tamanyi nti Katonda ono alina ngeri gye yatonda ebintu bye nti ettaka ly'ekibira lirungi ku miti era abasinga okuggyako abo bakozesa nnyo ebigimusa naki abasinga ofuna mu sizoni 4-5 ettaka ne liba nga terikyabala bulungi kati eyo mindset eyo gye tulina okukyusa tusobole okulaba nti tukozesezza ettaka ettono ne tufunamu kingi ne tusobola okusavinga ebibira kubanga ate ekirala kye tutamanya oba tukimanyi naye nga tukikozesa grid okwonoona tuba tweyonoonera ffenna bw'omalako kale kati bwe tutemye ebibira ne tubimalaawo ne tulaba nti environment ekyuse era tufiirwa gwafa ate nga bagamba 80% of Ugandans badependinga ku agriculture. Kati mwe mufiirwa sizoni namba munaabaawo mutya at least tufune kitono naye era tetufuna kitono tuyige okukozesa ettaka ettono tuyige smart agriculture. 4 acre nga mu president bwagenda alambula eggwanga abasomesa naye abasinga tebakikkiririzaamu naye sooka okigezeeko olabe nti tekikola. Abantu ndaba wona ba zero grazing omuntu abeera n'ente nga 10 ku poloti naye n'afuna amata mangi ate okusinga eri abo zero grazing kwe kubanga ente yeetololera mu kifo kimu eringa mu ruumu nayo naye nga n'asinga bali abali ku free range ate nga alina ente 2. So tuzuukuke era tubuuke tutereze eggwanga lyaffe. Kati badde nkyakumalirayo mu 2019 actually kankuwe statistics from 2015 to 2021 wanga kati right now tukolako za 2023 2021 twali actually 2019 twali tuwongezezzaako tutuuse ku butundutundu 13.4. Mubuuza nti kino twakifuna kitya? Obutundutundu buna mwabwongerako mutya? Twabwongerako kati ffe twalaba nti ekizibu weekiri ate nga kirina okubeera address. Bwe kitabeera addressed eno pressure evudde ku ttaka ly'obwannannyini oba n'abantu bajja kuyingira ekibira era baali batandise nnyo okuyingira ekibira era ne kati bakyabiyingira. Ne tugamba kati tukoze tutya kubanga ne tulaba nti obwetaavu bwebuli
abantu baagala enku ekirala nakugambyeko population increase yes ekirala fuel wood energy n'amanda ekituufu kiri bene bannayuganda bakozesa ebintu ebyo of the households in Uganda badependinga ku nku n'amanda ekyo kyekituufu okufumba emmere yes kati twalina okunoonya alternatives ate alternatives eziriwo nga teziri affordable gaasi kituufu waali naye nga batono abamusobola kituufu amasanyalaze nakyo bwe butyo batono abagasobola okugafumbisa ate nga tegali buli wamu ate tugamba tu encouraging private sector okuyingira mu kusimba emiti nga gya ssente ne tubadde tuwa abantu license okukolera emirimu gyabwe ku ttaka lya gavumenti era emirimu gyabwe girina okubanga nga gya bibira era abantu basimba nnyo emiti nina nga mubasasula okubanga basimba emiti. How does that work? Emiti it's an investment like any other investment nga bwokera n'otandikayo edduuka mu kikuubo oba n'ozimba ennyumba n'ogamba eno nja kuba ngifunamu era n'osimba kasooli naye kujjako kyemiti kiri long term. Yes, it's a long term investment naye nga it's a very good investment. Eretera ddala ssente nnungi ate. You remind me just to paint a picture for them abatulaba nyina omuntu gwe mmanyi yalina ettaka lye alina acres nnyingi musajja ya family his soul rest in peace naye yatuukako time yatemako obutemi miti ku eka nga 2 naye yafuna milioni nga 5 nga milioni nga naye nga ettaka lye lisigaddewo atemyeko just I think 2 acres n'atunda egyo emiti gyokka ate kati ku luno ettaka lya gavumenti bwe tukuwa bwe license netukukkiriza okubaako kyokolerako nga kyakibira abantu twawa abantu nnyo license ezo ne basimba emiti ate n'ekirala ne tugaba emiti n'abalala ne basitukiramu abaalaba nti obutonde buggwawo sigamba attribution eno sagala nkiteeke ku NFA yokka naye waliwo ebitongole bingi byasitukiramu gavumenti nesitukiramu netufuna campaigns ez'okusimba emiti netugaba emiti ffe tubadde tugaba emiti egitali wansi wa milioni 10 buli mwaka nga mugigaba under what criteria ani gwe muwa ani gwe mutawa omuntu ebadde first come first serve ng'osaba okasita osaba ng'owandiika tulina nurseries ziri 35 mu ggwanga lyonna nga ziri mu bibuga ebinene ebyo n'ebitono at least tugezezzaako okukavaringa every region kati ng'owandiika n'osaba emiti n'oweebwa ate ng'emiti nga tugaba gyakasangwawo wano tukuwa misizi ne tukuwa mahogane ne tukuwa emivule taseesa ebyo n'ebibala abantu ne basimba kubwerere tubadde tugaba milioni 10 buli mwaka nga gyabwerere ate nga tulina ne section gye tuyita commercial section eyo ojja n'ogula emiti gino gikula amangu egya ssente ezo incentives zetwateekawo n'ettaka ne tuwa abantu ne basimba emiti nga gya ssente ate ne kati ekyo twakikola okugamba nti abadde bayingira ekibira okusala mahogani naye ng'ayagala muti gwa kuzimba nnyumba oba nga muti gwa nku at least abantu bano banaaba basimbye kalitunsi banakozesanga olwo katuusi akulira myaka mitono compared ku zino natural forest natural trees zaffe indigenous species kati ekyo ne tulaba nti nga kikendezezzaako consumption ey'emiti gino egyaffe egyakasangwawo ate nekyo kituyamba n'okuincreasinga forest cover ne tutuuka ku 13.4% in 2019 naye bwe twali ne tu-increasinga 13 to 13. naye omukyala gwegenda ku fact checking checking ebyo yes it is very true bino ebintu bisangibwa ne ku Google Earth waliwo maps zino satellite kirungi singa tubadde ffe abazimanaginga ffe katwa these are international satellite company naye ngaera kati mu 2019 ne tudda ku 2021 era ne tuddamu ne tusala katundu kamu kati wenjogerera tuli ku 12%. Yadde that is 2021 statistics kati saawa zino tukola ku 2023 every after 2 years bwe tukola assessment eyo kubanga omuti guno bw'oguteeka mu ttaka bulwawo nnyo okuva ayo nti ebifaananyi biri ebyomu bbanga satellite okulaba emiti gino gikuze kati at least ku 2 years awo tukolera assessment yaffe. Wow, impact eno mukoze y'amaanyi naye mubeesinze mu regions kyokubiteekako emphasis wate ebitembadde temubikonsider. Tukola ggwanga lyonna tutunulira buli actually tulina statistics buli district tusobola ozikuwa tutunulira buli ggwanga ate tetukoma kutunula kwokka ne tutunula ne tukola ne classifications eza natural forest
tuinako mmeka nacho plantations ze tuita broad lived tuinako emmeka hectares kiche kyeyongedde kiche kikendedde era kati tugambe nti worst hit district eriwa mu forest cover ebyo byonna statistics tuzikola. Okay, osobola okutupaintingako ku ntono kubanga saka kuteeka ku sport okutuwa statistics zonna naye osobola otupaintinga n'ogamba natural ziri bwe ziti wetwogerera oba no estimating plantation ziri bwe ziti how is it looking like right now? Kyesobola okuwa ekifaananyi kusaawa zino ye ettaka lya gavumenti lyo liri litya ate ettaka ly'obwannannyini lyo liri litya erya community. Kati kankuze wali ku 1990 wengambye nti twalina 24% of forest cover in the country. Kati zaali mu gundi eyo mu bunene bwazo zaali 4.9 million hectares of land that was forested. Kati ekyo kwezo nga gavumenti eyinako 1.9 million hectares of land ezo ziri under UWA ne NFA. Kati 3 million zaali ku ttaka ly'obwannannyini. Kati wetwogerera saawa zino gavumenti tulinako 1.6 twafiirwako emitwalo 3 egy'ebibira naye wali we twalina 3 million hectares kati tulinako ndowooza ng'emitwalo 5. Kati awo tugenze tufiirwa nnyo ettaka. Ate nga ne bw'oba ocomparinga natural forest ne plantations, natural forest zikyali nnyingiko mu bunene okusinga plantations naye plantations zigenze zivaayo. Kati nga ffe nga NFA tumanaginga 506 forest reserves, central forest reserves in the country. Obunene bwazo zenkanankana 1.2 million hectares. At 1.26 million hectares, a million yemu emitwalo 26 n'obugwamu awo bwa hectares. Kati kwezo ebibira bino bye tumanaginga byagazetingibwa byateekebwako enfumbo. Most of them in 1930s. Government y'abazungu yabiteekako envumbo. Kati bwe yateekako envumbo ebimu ku bibira bye tuyita era ennaku zino bitera okutawanya abantu. Nze nyinza okujja wano ne nkugamba nti kino kibira naye nga gwe tolabaawo muti n'ongamba kino si kibira. Naye bwe baali bagazeetinga there were areas reserved for forestry purposes. Bo balina obwongo mu ndaba yaabwe. Wano tulyetaagawo ekibira yadde saawa zino tekiriiwo. Kiyetaagibwa. Era mubadde mubiwulirayo tubaddeeyo ekayunga eyo twaliyoko ne minisita omu n'agamba nti wano tewali kibira sirabaawo miti naye nga it's a forest reserve, land reserved for forestry purposes. Ekyo kati bwe ngambye nti tugaba ettaka tetugaba ttaka actually tuwa abantu okukolerako emirimu gaago ge gamu ku mataka ago netusanga kati oyinza okusanga nakasongola bw'oba ogenzeeko nakasongola ogimanyi si nsi eri awo nti yabibira nnyo naye ng'ettaka weeriri kati awo wetuwa abantu netugamba kati wano musimbewo emiti. Kati ye interest aba agenda gifuna ati emiti gino agenda gifunamu ku ssente ze. Emiti agenda gifuna nga bwe ngambye no business is purely business. So you give him land and that is the tukuwa tukukkiriza okusimba emiti ku ttaka lya gavumenti. Emiti gijjo ettaka lisigala nga lya gavumenti. Era ne tukuwa license ya myaka nga 25 oba myaka 5. Nobeera nga okozesa ekifo ekyo naye ng'ettaka si liizi ate tetukuwadde ettaka tukuwadde tukukkiriza okukolerawo emirimu eyo era fe oluba otuwaayo ka ground rent katono nnyo atukyala emitwalo nga3.5 per hectare per year. Wow, izo zibeera sente ntono kubanga nga ngambye no it was an incentive emiti egenze nga yeeyongera ate ne tulaba ne industries zitandiseewo okubeerawo mu ggwanga naye nga if we could only find alternatives for firewood and charcoal I think it would go a long way. All right, you're still watching Digitalk TV. Dakika zino ziri 15 zezibulayo kubanga tuwere sawa satu. Amanya nze Edgar Mathew Karuhanga, nchali no mchala Juliet Mubi. Gwe yakannegatako ono mchala ava mu kitongole kya Uganda Forestry Authority UFA. Tukyali mu kugenda maaso n'ebigenda maaso mweyo particular sector. Tunnyonnyodde wawe tuvudde wawe tuli kati
na biki ebigenda mu maaso wowe tugenda okugenda mu maaso awo wenyini. Let me come to you. Licensing eno waliwo abagamba nti mwinamu omukono gwina gwe gufavoring abalala nga babawa license naddala ba large investors abo oba ennaku zino babayita bagamba n'oguzi nti waliwo omukono guli subjective mu kulicensing ani anaakozesa forestry land oba okudealinga mu forestry. Tunnyonnyole kiri kiti ekyo kituufu oba si kituufu? Kintu kino tugenze tukiraba era tugezaako nnyo era nebaza TikTok leero mpereddwa omukisa nti nsobola okukyogerako. Abasinga bakyogerako nga tebasoose okubuuza information kigenda kitya mukikola kitya. Abamu oluusi batunenya nti temukkiriza lwaki mugabe ettaka lya gavumenti nga bwe ndowooza nkatiriza nnyo nti tetugaba ttaka wabula tukkiriza okukolerako emirimu egy'ebibira. Kintu kino kiviira ddala mu kiragiro kyaffe ekitufuga nga National Forestry Authority ekya National Forestry and Tree Planting Act of 2003 section 41 tukkiriza era netugaidinga tutya bwe tusobola okugaba licenses mu bibira. Actually licenses tetugaba za kusimba miti gyokka, tugaba licenses endala nga ecotourism, abantu okukoleramu ebyobulambuzi mu bibira. Tugaba licenses ez'okusala emiti kye tuyita regulated harvesting. Emiti nagyo gina life span. Bw'otagisala oyinza okufiirwa. Naye tugenda naye nga kino tuluddewo nga tetukikola tumaze like 2010, that's when we last gave a license to harvest in natural forests. But omuntu it is a forestry practice. Waliwo oyinza okuyingira ebudongo nosanga waliwo emiti egikuze nnyo nga bw'otagisala era ojja gifiirwa. Kati ekyo nakyo tubadde tukikola. Tugaba license waliwo ebintu ebingi ebikkirizibwa okukolera mu kibira. Obudde obuvuddewo awo waliwo license, waliwo areas endala nga like cattle corridors. Abantu ate bano baba ba neighbors baffe bafuna nnyo ebizibu during dry seasons nga tebasobola ng'ente zaabwe zifa. Naye oluusi tubawa license 6 months ne bayingira ng'ettaka si lya kibira nnyo nga bwe nkugambye bino tubadde tubikola mu bifo nga Rakai nga Gomba nga Nakasongola ne tubawa license ne bakola ki ne ba surviving life for 3-6 months ne bavaayo nga batwalayo ensolo zaabwe na buli kimu grazing day and things like that. Ne bavaayo licenses tugaba licenses eza research, tugaba licenses eza filming. Era TikTok bw'eryagala okugenda mabira nga tubawa license ne mugenda ne filmingira emabira. So licenses za bintu bingi naye ng'ey'emiti n'ebirala byonna bino bya ecotourism we advertise. It is competitive. Era kya buli omu advertise in the daily papers most times ze tumanyi wano New Vision and Monitor. Tuteekamu ne tugamba abaagala mulage interest. Tuina hectares bweziti mu kibira ky'Eggundi eky'Ezombo, tuina hectares bweziti mu kibira Mount K kiri Kangambe, Mount K eri Koboko, tuina hectares bweziti Buhunjiro ekyenjojo, byonna ne tubiteekamu. Abantu era ne bawandiika ne basaba. Era ne evaluation committee neetuula ne evaluatinga okusinziira ku bisaanyizo bye tuba tusetinze nti investment eya forestry nga bwe nkugambye is a long term investment. Olina okubeera ne financial capacity, olina okubeera ne technical. Kyokulaba bana abanene abagagga be basinga oddiiringa mu kye tuba tugamba kubanga nabanga abalina capacity ate mubalina kati era obuddo kituufu bw'oba tolina capacity ezo oyinza okulemererwa. Era tusanze baraba masqueraders tebabula mu process ya buli kimu. Osanga oli muti mwamuwa era kubanga bwe tukuwa offer ne tukuwa license esooka elastinga for 2 years nga bwe tulaba kiki kyokolera ku ttaka eryo. Osanga 2 years ziweddewo nga tukugamba mwami Edgar twakuwa kusimba miti ate oli mu kasooli. Ekyo tekikkirizibwa mu kibira, license tugisazizzaamu. Naye kati mu kibira mu basobola okuteekamu nga food crops baba baagala oddiiringa mu food crops asobola okugenda n'alima food crops amidst those trees taunja system tetugikkiriza mu kibira. Taunja tetugikkiriza where you grow crops alongside the trees. Emiti gino giba gyagala
nutrients mutaka kati ziba competinga n'emmere naye ng'ekirala abantu kyandibadde kikola singa abantu baba beefuga naye oli asanga interest ye ya mmere kati ayinza bwe mumuwa ne mukkiriza ayinza okusimba omuti gumu wano n'asimba omulala after 50 meters naye nga wano mmere yokka kati ekyo tulaba kiba tekizaawo kibira era yensonga lwaki singa abantu babadde beefuga kyandibadde kikkirizibwa nti at least the first 2 seasons osobola okulima emmere nga bw'osimba emiti gyo kubanga emiti gyokka bwe gikula bw'obanga obadde olina interest mu miti emiti bwe gikula gigobawo emmere kubanga emmere wali wansi eba tekyafuna shade kanope bwekwata waggulu. Yes. So it's practically impossible. It's practically impossible for you to grow crops alongside trees for a long time. You can only do it in a short time. But for a long time, it's impossible. Okay. Tuchali ku Digital TV. Badenya twogere ko kone ku export or dealing in timber because ochogede ko that there is harvesting. How does one really start to deal in timber in this country in a legal manner? Because banja badealing naye nga bakosa some dubious means okubanga badealing in timber, but how best would you advise someone adagala okuyingira mu kudealing mu timber in a legal manner in this country? Okay. Dealing in timber okujjako export there is a ban on export. Tugamba abantu nti twagala value addition here. Tewali nsonga lwaki otwala kati olaba emmeeza eno gye tuliko nungi nnyo era nsuubira eno bagikolera wano kati tugamba lwaki otwala omuti ate n'okolera emmeeza China ate n'ogikomyawo e Uganda n'okituguza expensively. Kati there is a ban. Tukiza bwoba oli China ng'owulira oyagala kudiiringa mu mahogany we Uganda jangu mu Uganda osetting up factory mu Uganda nga mutwagadde nnyo. Ekyo kyekiriwo naye nga still timber business exporting ebintu ebiri raw kireke wano omuntu akikole ate exporting ku bbeeyi eyawaggulu nga finished product. Finished product ate nga n'abantu wano bafunye emirimu kubanga factory bwejja era nansi bajja kufunamu emirimu. Ekyo kyetuliko kati twagala kutumbula omutindo gw'emiti n'embaawo naye nga on'okudiilinga mu miti katugambe wano business ey'emiti bw'obanga emiti gyo ogitema ne bw'oba mukono wano kugiyingiza e Kampala kubako procedures olina okikola ligale bw'otakikola ligale era osangamu okusomoozebwa kungi mu kkubo omwo. Omuntu bw'oba olina okuharvestinga olina okubeera ne kituyita harvesting license. Eyo bwebanga ettaka lya gavumenti nga kibira kya gavumenti kyekifunanyizibwako NFA ogijja ewaffe mu NFF abagikuwa naye kati bwekibanga nga ettaka liryo oba lya muntu mulala ng'oyagala okutema emiti egyo ogenda ku district. Waliwo the District Forestry Services waliwo gwe bayita DFO ya verifying anagamba nti mwami Edgar emiti gye ngimanyi eri mu Makindye lukuli na Nganda era muwadde license agenda kutema emiti cubic meters bweziti kati olumala okugitema na verifying n'ogitema n'akuwa license waliwo kye bayita movement permit era nayo ogijja ku district gye batera okusaba abaana ba trafficking ovuga emiti n'amanda oba ebintu ne bakubuza movement permit era eyo nayo eva ku district of origin emiti gyo gy'ogijja oba ogijja Kampala ng'ogitwala Mityana Kampala yakuwa buli district erina district forestry services the DFO's office awo ogye movement permit. Kati bw'omala ofuna movement permit yawe ng'oleeta emiti gyo e Kampala bulungi nga tewali akutataganyiza mu kkubo. Okay, tugenda kwebuuza lwaki abantu basigadde bakyayisaawo gino emiti in a way that bakuba batya the system, because I think there are many people beating the system and they are continuing to thrive on timber. Ladies and gentlemen, you're still watching Digital TV. My name is Edgar Mathew Karuhanga. We have 3 minutes to the top of the hour. When we come back, we look at that particular issue, but also paint a picture of what is happening in Mawira Forest, Budongo Forests, and the various forests in the country. I'll also be able to listen in from you. Please do send in your feedback. I want to share it with our visitor today. So send in your question, your query, your grievances, all that you need to know about everything forests. Please do send in your messages. And of course, I'll be asking her, what is the role of me and you in creating a better forestry in this
part of the world. My name is Edgar. Let's take a break now. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. But at the church, Tawali man, what's up? man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly, because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally. Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Welcome back, ladies and gentlemen, from that short commercial break. It is exactly 9 a.m. We have 1 hour to end this discussion. Thank you so much for the comments, questions. Kanso memo comments wano ze mwina. Ono Agambi, the IGG made a surprise visit to NFA a week ago. What could have caused the IGG's impromptu visit? Oba NFA nayo ejudemu enguzi. Thanks for the show. Ononagamba, who are licensed to carry out timber trade in Uganda and who issues the license? It seems like timber trade is for the big wigs in government. Miss Mubi. Timber trading nga bwe mbadde nkugambye nti sisuubira nti kya big wigs okujjako nti businesses zino olaba zivaringa. Waliwo omuntu alina edduuka ate waliwo alina supermarket. Ebiba byanjawulo okusinziira ku level of investment esente z'olina okuteekamu ndowooza. Naye bwe wabaawo omuntu nti alina ssente ze
asobola okudilinga mu timba ate ne timba ekirala kisinziira wa embaawo zijjawo ozitwalawo waliwo wanasuubulira mu kibanda ng'ajja mu kibanda kyemundeeba atwala kangaze entebe kisinziira kati eri waliwo asuubula embaawo ng'azijja Mityana azireeta Kampala era ndowooza capital teyenkanankana ng'ajja embaawo Arua oba eri mu Rwenzori kati nga bwe nkugambye nti buli level yonna eriko emitendera ate ng'olina okukola bizinesi eno n'ogikola mu mateeka tuukirira district forest officer owa district gy'ovaamu oba gy'oyagala okukolera bizinesi eyo gy'oyagala okusala embaawo identify wa w'ogenda okusala embaawo okkiriziganye n'omuntu gy'ogenda okuzisala ogende ku district ofune license harvesting license bw'omala ofuna harvesting license ofune movement permit embaawo gy'oyagala ozijja n'okuzitwala kyekyo kyokka ekyetaagisa naye ekyo bw'oba tokifunye bw'otambula nga tolina ebipapula ebyo Kampala ndowooza oyinza obutatuuka bajja kukwata bajja kukwata kubanga naffe tubeerawo ku nguudo nga NFA era tubeerawo bwe tukusanga nti toyina mpapula ezo kiba kitegeeza tubaamu n'okweraliikirira nti wandibanga otemye wa mu kibira kyaffe kya gavumenti oba balya oba NFA n'ababeera ku nguudo ezo balya because ekisooka ngenda kuwa basis gino emitiba kyagisobola ogipaasinga simanyi ng'egye gituuka mu Kampala eno n'ebitundu ebyenjawulo naye ate n'amanda bwagagaana naye era nago ogalaba muno gakyasobola okusala amanda gundi yago baani presidential baani yaliwo yali ya Northern Uganda yokka kati gandi bage tulaba gava mu bitundu ebirala era nga bw'ogambye abantu era babitinga system sisobola kukigaana era bayina engeri gye basobola okubitinga system naye era bw'osangibwa bw'okwatirwa mu katuli akako okubitinga system era okwatibwa era n'amateeka ne gakuvunaana nga bwe kiragirwa oba bwe kikkirizibwa kati awo omuntu lwaki tokolera bizinesi y'omu mateeka n'otambula nga tewali akutawaanya kubanga amateeka weegali ate nga fees ziri affordable ezokusasula ku district so oba oyise you're really breaking the law you're breaking the law era bajja kukwata kati bw'obanga oyise bwe banaabanga bakukutte ne bakuleeta era osasula ssente empitirivu n'embaawo bayinza oziyuwa okusinziira ku gravity ya omusango gw'oba okoze embaawo bayinza oziyuwa emotoka ne bagifaininga naawe ne bakufaininga nosanga ng'okoze loosi y'amaanyi okusinga wali ogenda ku district n'ofuna ebiwandiiko byo n'otambuza bulungi embaawo oli mutuufu tugenda ku kibuuzo ky'omukulu ono kyagambye nti IGG yakola impromptu visit ku office zammwe yes kiki ekigenda mu maaso waliyo emikono gye twetaaga okukwata lwakutaano oluwedde IGG ow'ekitiibwa Honorable Betty Kamya yatulambulako kyenjagala abantu bategeere nti IGG ekitongole kya gavumenti ekirina obuvunaanyizibwa oba okuinspectinga era bakiyita inspectorate of government inspectinga enkola eya gavumenti mu bitongole ebya gavumenti departments ne ministries era yajja ku Lwokutaano nga tatubuuliddeeko netumwekanga ng'atuuse era netumwaniriza n'atubuuzaako n'ayogera munnaffe n'atugamba nti waliwo abaraisinze petitions omuntu buvunaanyizibwa bwe nga citizen ow'eggwanga nti bw'owulira nti emirimu tegigenda bulungi mu NFA oli wa ddembe okupetitioninga nongamba nti ze wano bampisa bubi oba wano ndowooza wano tebakola bulungi ndowooza embaawo zino tebakikutemu bulungi bizinesi ene nga kubanga gavumenti yaffe ffe ng'abantu zino sente zaffe zizoke to account yes kati IGG yajja natugamba receiving petitions era aze kuinspectinga n'okulaba nti emirimu gyaffe tugikola tutya abantu bye baaleginga bituufu oba si bituufu era ekyo IGG kyekyamuleeta n'atunnyonnyola era yatumiitinga yamala okumiitinga management n'atumiitinga ffenna ng'abakozi n'atugamba ekyamuleese era n'alaunchinga investigation alina ebintu bya investigatinga ndowooza sijja kwogera nnyo mu buwanvu
katubawo obudde bakole investigations zaabwe bwe banaaba nga bazimaliriza bajja kutuwako waliwo some dubious deals that are going on in the NFM mpola sisobola kugamba nti waliwo naye nga yatugamba nti waliwo petitions okuva mu bannansi era kiba kyavunaanyizibwa okucekinga sport checks bwe baba bamugambye nti wano tezitambula bulungi ayina obuvunaanyizibwa okujja n'alaba nti bizinesi ogitambuza bulungi oba bubi kati naffe tulinze investigations bwe zinaaba ziwedde yatugamba nti investigation bajja zikolera wakati w'emyezi 2 ne 3 tufune report era bwe naaba ng'asanze waliwo ebitatambula bulungi ffe ng'abakozi ba gavumenti tuba tuyingira gavumenti tulina obuvunaanyizibwa obwaku accountingira buli action gye tukola tuli accountable to the public era bw'asanga ebitatambula bulungi abaakola obubi individually bajja ku account yes ala omanyi okwogerera ekitongole packaging emboosi bana mwongeza omusaala omukyalo ono kubanga inenge ejja packaging mu information najiyita bulungi katugenda emabiri eyo twalabako emabega kaawo emboozi yakolebwa mukwano gwange Sudil ng'alaga ebigenda maaso munda eyo ng'emiti bagitema wano kungulu oyitamu olaba wow a beautiful forest naye munda bagamba okuuma lubugo lubaale mubbe bannayuganda benakugambyeko ebizibu ebimu okusomoozebwa oba ekireetera ebibira kuggwawo mbadde nkyanyuira byo ensonga ziri nyingi ezimu ku ezo ye grid n'obumenyi bw'amateeka emabira ndowooza twasembayo oku staff waffe yasembayo okubeera attacked yali mu 2022 bagwako staff waffe ne bamutematema baali era bamanyi nti afudde they hacked him naye mukama yataasa n'atafa naye ano betuyita abasalamala ndowooza abasala emiti kati bamutema bubi nnyo era yabeera incapacity taddanga ku mulimu. Actually, I think as of now he has been laid off with compensation nga takyasobola kukola era bwebwo obuzibu bwe tuyitamu twakafiirwa abasitaafu abasukka ku 5 kuva NFA bwe yatandikibwako 20 years ago nga bafiira ku mirimu nga babatema ne babatira mu bibira kati waliyo abantu abayingira ekibira kati mabirawo yekka ali 29,400 hectares. Ezo ziringa bwe tugenda mu yiika ziringa yiika 9. No, yiika 9,000 plus of acres. Kati ebibira ebyo kinene. Naye nga bwe tuba tucategorizing abasinga bamanyi nti Mabira is the biggest forest in Uganda. Naye bwe tuba tucategorizing ndowooza eri mu kifo nga kya 10 mu bunene mu ggwanga. Finger twasoma batu our teachers we need to refund those abagamba it's one of the biggest naye tebatugamba is the biggest. Kati tulina okusomozebwa kungi boundary Mabira eyo yemu ku some unique forests eri wakati wa pressures eza developing cities Jinja waliwo Olugazi waliwo Kayunga waliwo Kampala yetolodawo wakulakulana nnyo ku speed yayiriye kati efuna pressures okuva mu bantu abo ate uniqueness gye ngamba ku Mabira kyekimu ku ebyo ebibira bye tulina nga tetumanaging as one block forest erinamu ebyalo wakati munda wakati babantu mwe babeera era bw'oba tutera okugamba abantu nti bw'oba oyingira Mabira ku luno Jinja Road buli wosanga emiti omanya nti kibira buli wosanga nga tewali miti omanya nti ekyo kyalo naye nga ati Mabira naye nga erimu landscape ya Mabira naye nga byalo by'abantu ate nga biri legal. These are Mero land within the forest landscape but outside the boundaries. Kati kituzibuwalira nnyo oba tusanga obuzibu nga okukuuma Mabira eyo era tutubadde nnyo tusaba gavumenti nti singa etuyamba ne compensating abantu bano ne bavaamu ne tusobola okugimanaging as a block forest
kyanditubeeredde kyangu nti buli gwe tusanga emabira nti toli mu motoka toyita buyisi tukubuuza okolamu ki naye ng'abantu basanga ate ne baddukira mu byalo ate ne bakuba amasimu batuteekako surveillance oluusi esinga naffe abakolayo nti bwe muba muli ku ofiisi bamanya nti babodaboda babeerawo n'abantu ba bulijjo bagamba emmotoka esimbudde kati eyolekedde eyo kati abantu abo ne bakozesa omukisa ogwo okuyingira ekibira ne batema emiti. Jukira bali ku ground bo babeerawo buli saa bajja manya nti kati tiimu ya Juliet efulumye kati mutumu bagifollowing eyise eno mu north mudde mu east kati awo tulina okusoomoozebwa okuli mu kibira ekyo era tubadde tusaba gavumenti bulijjo nti singa etuyamba ne compensating abantu ne bavaamu ne tugimanaging as a block threat eyo yandikendedde ate ne zino pressures eziri ku bantu abalikiriraanya abo kati wali weebuuziza akabeeni namawojolo oba wali oyiseeko obuti obwo bakozesa mu nkoko n'ennyama babujjawa ate bali wakati wa senta y'emiti around there kati ezo ze pressures ezimu zetufuna kati abo babuti bo bwakiri butono naye waliwo era abaagala eminene kati pressures emabira zo weeziri naye nga naffe tugezaako tusupportingibwa kati UPDF ne police environment police tugezaako okulaba nti twongera patrols to increase patrols and our presence in the forest. Kwetoloola tulawuna ate nga n'okulawuna nakyo. Can you imagine the boundary line of Mabira is 400 kilometers. Kati omuntu okustationing omuntu kuli wanene distance nene naye tugezaako naye okusomoozebwa okwo weekuli era tugezaako okulwanyisa naye okusomoozebwako weekuli. Okay. But to what extent? Ate nga kati ne courts zigenze zituyambako no was it last week abantu babasibira ddala babasalira waliwo omusajja gwe basalira emyaka 3 kugenda mu kkomera olw'okutema emiti era tukwata nnyo abantu ne tubaleeta mu court ne baprosecuting ne basindika mu kkomera. Wow, ekyo kirungi. Ebyo tweyambisizaako kati n'okuimprovinga patrol. Ekirala okusomoozebwa okulanga bwe nkugambye nti abantu abo babadde nga balumira mwoyo. Ate nga ffe ekitongole kyaffe nga NFA tetulina mundu. Tugenda era na miti nga obukuumi nabwo badde butawaanya. UPDF yatuwaako amagye ne poliisi naye nga tuwulira tegamala. Ebibira bingi tuli batono. Naffe ffeka tuli batono nga staffu. Ate n'amagye gatuweebwa nago matono. Singa wabeerawo okwongerwako ku ba staff tujja kumanaging ebibira bino beta. Abantu abayingira ebibira ebyo baba bakyamu nnyo bw'atakutta okumukwata waakiri akutta. Yes. So okusomoozebwa okwo weekuli naye ng'era ffe kye tugaranti nga tugezaako. Mugezaako naye gwe oba olaba mu mbalayo, do you think this is something that you can deal with? Kubanga ndaba kinene. No, it is something we can deal with. Era ne gundi impact eyo. Ne bwogendera waliwo meeting gye nalimu last week. Netugamba kati muntu yagamba nti Mabira eweddewo. Netugamba kati tujja kukozesa na computers zammwe eza wano tugende ku Google Earth. Era tuwalaba the forest is still intact. Wano bana abayingirayo omu babiri ate okubba emiti bwe tuba tukategorizinga encroachment lumbering temalaawo kibira. Bana abantu babulijjo okujja ate ka balina banemu phase lumbering bayingira ne bajjamu emiti eminene kubanga bo banoonya minene emikulu kati bana abamanda nabo cultivation bebazibu nnyo ku kibira. Naye kati lumbering tugezaako okugicontrollinga bwetu waliwo betukwata ne tubatwala mu court ne prosecutinga naye waliwo abayitawo nga tobalabye nga bwe nkugambye nabo babuildinga system yaabwe surveillance system and networks within the forest. Business nabo. Okusomoozebwako weekuli naye nga ekibira kikyali intact. Okay. Ate ebibiri ebirala tugendeko oba ku Budongo yo tuwulye ekigenda mu maaso eyo. Budongo yo eri intact nayo. Ekyo kiri bulungi. Ate n'ekirala ekizibu ekirala ennyo kye tugenze tusanga ennaku zino kyeky'abantu abeegwanyiza abagenze bafune ebyapa ku ttaka ly'ekibira. Babifuna batya nga tetunaba kutu. Process weeri ate nga eno tetubeera tetuparticipatingamu n'akatono. Ebibira ebyapa tumanyi nti bigabibwa Ministry of Lands okuyitira mu district land boards.
kati district land boards zitukoze bubi nnyo the Ministry of Lands zitukoze bubi nnyo creating ebyapa illegally or erroneously mu bibira bya government era ne bitukostinga sente empitirivu okusazaamu ebyapa ebyo ne tugenda mu kooti ne tumalayo ebbanga ddene oba n'okusaba lands nakyo kya ssente ate nga kya budde naye nga bwe muli mu process eyo wanga ffe tuli government tulina okuyita mu mateeka naye ng'oli omuntu eyafunye ekyapa mu bukyamu ali mu kukola mirimu gye waliwo ebibira ebimu batutaddeko court orders obutalinnyayo aba forestry kati tebereza muntu bakugambye nti tolinnya amabira okumala ne bwe giba myezi egi damage eba ekoleddwa yaba akikoze ekiki nnyo era kyatutuukawo wamwazimanyako ebugoma era twafuna ekizibu kyekimu era hectares ndowooza nga 5,000 plus zagenda bwe zityo era kana kusoomozebwa kwa maanyi nnyo ennaku zino okusinga ne bana balambaringa n'abalala bo wakiri obakwata oba it's within your powers or authority as an entity oli yakuba ligalo oli omulala ayina ekyapa kye kati singa government era tukubira omulanga singa lands ne district land boards nezituyamba ku ekyo obutakureatinga byapa ebiri iligo mu forest reserves abasinga tebamanya nti tubadde wano tuli mu kooti okumala emyaka bo batubira nga kiggwawo muliwo aba NFA naye nga tuli mu kooti nga batutaddeko court orders nga tetusobola kutuuka mu kibira ekyo muyimirire awo. Thank you so much. Ochali ku Digital TV edakika zino ndaba ziri 19 ezakayita ku ssaawa 3 ez'okumakya weereza ekibuuzo kyo kyonna kyoyagala okumanya ku National Forestry Authority emirimu gyabwe gye bakola byonna byakubuuliddeko wano kiki gwe kyosuubira osobola okwongerako okubanga ocekinga mu mbeera eyo yennyini kanzikyewo kati nze nga Edgar what next what can I do okubanga making sure nti ebitongole bino tutandika on an individual basis oba ebibira bino nti tubikuuma kati me as a person where do I start from ebibira bino kati gwe ng'omuntu otandikirawa tandikira ku ttaka lyo nga tonatuuka mu kya gavumenti tandikirayowo poloti yaffe wano nga digitalk muti ki gwe tusobola okubeera nagwo wano kapoloti kaffe akatono kano oba akanene kiki kye tusobola okuteekawo katuteekewo eppeera mu compound awo ekyo ng'omuntu wa bulijjo ekyo kyosinza okutandikirako ekirala ffe aba NFA ntera okugamba abantu nti ffe tuli bakozi era tuli bakozi ebibira bino okuviira ku constitution yaffe natural resources bya bugagga by'abantu by'abannayuganda bw'oba olabye nti waliwo ayingira ekibira lwaki tokwate ate ng'oteebereza nti ono wali ku ground owa NFA oba yandibanga akolagana n'ono omubbi kwata esimu yo okubire poliisi oba tuuka ku poliisi oba kubira NFA headquarter ogambe nti gwendabye ayingidde ekibira ne mashini bweba weekengeddemu obwevunaanyizibwa bwe nga citizen ow'eggwanga bw'obanga olabye ekibira waliwo ekisaanyazibwawo nga bwe tugambye kola petition yitwale wa IGG tugambye ffe tuli bakozi loopa kubanga gundi awalooperwa weewali IGG egaba era juzi yatutegeezaako nti bwe tugiyamba ne recoveringa sente 5% ogudde kati bwe recoveringa biliyoni oba ogudde mu sente kati era baako wooloopa oba buuza ekigenda mu maaso bw'oba olabye nti oli waddembe okutuukira ne office ya NFA ku ground n'obuuza nti nalabye ekibira wano nga basaanyawo basimba mmere kiki ekiriwo license bw'eba weeri bagikulage egamba ki yo license egamba ki okubeera responsible as a citizen n'ekirala twegatte mu kubuna enjiri ey'okusimba emiti tulina amataka gaffe abasinga obeera mu Kampala naye ng'olina ettaka ly'omukyalo lwaki tolina kyolikozesa
lwaki tosimbako emiti after 15 years nofuna kasente konga kugambye milioni 5 meka okusinziira ku kyonaba otaddeko era nakyenkana ki ate nga n'obuvunaanyizibwa bwaffe ffenna waliwo ababeera mu estates nga zirina enguddo nungi lwaki tetusimba miti buli muti wooguteeka gubaako ne purpose oba ne function ate guyinza okukola shade oba barricade ku gundi ku nguudo naye nga ecological function gukolera ddala esigala ng'ekola sinking oxygen giving us oxygen sinking carbon dioxide biki byonna ebyo esigala ng'ebikola era amawanga agaakula kati go tekyali na kuasesinga forest cover bo baasesinga tree cover miti emeka gye tulina mu ggwanga kubanga kati okujjako ng'ettaka lya gavumenti oba n'abatona balina ettaka eddene bwe tugenda okusigaza block forest naye nga wano tusimba emiti bwe tulaba nga waliwo avenue ey'okusimba emiti olaba express eyo bw'oba ogiyitako yonna ku side ne side waliwo emiti kati singa tukola ekyo buli luguudo lwonna oluli wano mu ggwanga n'olukuyingiza ewuka lubeere covered by trees amakaago kagabeere nga galina emiti egigakavaringa polotyo entono mu kifo ky'okukola katukole zino parking zikavaringa teekako omuti gukuwa shade emala kati that's what we can do as citizens n'okuyambako plant one n'okuyambako kati ne ku district levels okusomoozebwa okulala kwe tusanga kwa district olulina kugambye nti empapula zino ezitambuza emiti oba ediringa mu business za district entirely kati okusomoozebwa okuliwo districts look at forests as a source of income then tebafandinga nnyo ne district forestry offices okusobola okumonitoringa and evaluate forestry activities within their districts. Kati osanga n'omuntu ova wano Edgar n'ongamba nti nze njagala kusala miti mu Buyikwe nga DFO talina busobozi obugenda okulaba nti wano wogenda okusala emiti era emiti mbaze bwegiti era ejjuza loole emu naye kati ye n'atula mu office n'akuwa harvesting license n'akuwa movement permit osasula district naye nga taverify nze emiti eno egivaawa kati gwe Edgar omala okufuna ebipapula byo funye harvesting license ya roole 10 n'oyingira emabira n'otema nze kasita ina license yo kati bwe tuba tetukukwatidde wali mu mabira munda oba muzibu wakukwata ku kkubo ekwojagamye emiti gyange nagijjeje wange district uno DFO yantereddeko stamp yalabye we nagijje era okwo okusomoozebwa nakwo kw'amaanyi nnyo mu district zonna almost tebafuba nnyo okulaba nti verifyinze kola due diligence nti emiti gy'ogenda okutema eba ku ttaka lyo eryobwannannyini oba walina wagiguze naye ng'omuntu oyo agiina ne bakuwa license ne bakuwa ne movement permit gwe n'oyingira ekibira kya gavumenti n'otema n'ofuluma n'otambuza emiti egyo kati singa tetufuna kakisa kakukwatira wali mu kibira ku luguudo oba otulemi kitegeera kyogamba kati singa tubeera bavunaanyizibwa ne ku district netubeera bavunaanyizibwa buli omu ne LOC naye abeere wavunaanyizibwa nkulabye wano mu kyalo kyaffe toyina wojja emiti naye kati emiti eno ogijjeewa nekitandikira awo ffenna tubeere bavunaanyizibwa oyogera ku kintu ekyo kya buli omu okutekinga responsibility onzijukiza ne point yo gy'osoosa okukola ey'abantu okuba nga basimba emiti kyangu nnyo okukolebwa because this country literally buli wooteeka ensigo esobola okumeruka anywhere ne oba togisupervisinze nnyo just need to throw a seed there and it will grow so these things look like they are doable they are very much doable they are very much doable naye abantu beesuuliddeyo gwanagamba tebalina kumanya do you think there is also a knowledge gap when it comes to such work of forestry and afforestation ebintu webitu nga bwe tutandise ne tugamba eno topic abantu abasinga balowooza nti teri interesting ntera okugamba nti media yaffe abalina mulina chance wano naye nga emirundi gye nkyadde wano ndowooza at least muli bavunaanyizibwa nnyo naye nga singa ffenna tukola ekyo media space or airtime netujiwa ku bintu ebituyamba omanyi media is very expensive
ekitongole kisobola okwaffordinga naye era tekituuka buli wamu. Kati obuvunaanyizibwa buno bwandibadde buvunaanyizibwa bwaffe ng'abantu. Ng'olaba nga covid bwe yajja. Covid bwe yajja buli omu yasitukiramu ne media houses ne zisitukiramu ne zikwatako ne zisomesa abantu. Era kyova olaba era ne bannayuganda tetwafa nnyo ng'amawanga amalala nga bwe gaafa. Kyali kyavunaanyizibwa. Kati singa na kino ekya climate change ne environment ne conservation to be taking up as a matter of importance. Kyandibadde kifuna space abantu ne basomesa. Kituufu waliwo abatamanyi ate naye abategeera ne bakozesa amagezi ag'okutegeera ate ne beeyonoona n'otusingawo. Abantu abasinga balina ettaka ddene. Ogenda eyo mu bifo ebimu omuntu ng'alina faamu acres ne acres naye nga zikilinize nga zonna ziri clean. Nga temuli muti yadde n'ogwo ne weewunya ye n'ensolo z'alunda zo tezaagala shade zezaagala okubeera wansi w'omusana okuva ku makya paka olw'eggulu. Ndowooza oluusi kikuba obutamanya era okusoma okwo tugezaako naye ng'akasente kaffe oluusi kaba tekamala bulungi otutuusa buli wamu ne tusobola okuba nga tetusomeseza buli omu okumanya naye nga twandyagadde buli omu. Kati singa abantu babeera n'ebizibu bya boundaries oluusi nagamba nze bwe naveera wano omwaka oguwedde lwe najja mu Christmas ku kyalo ettaka lyange lyali likoma wali naye nayiba ayingiddemu. Lwaki tosimba boundary planting? Omuti. Tulabe. Kati bw'osimba omuti kimu ajja kusevinga tojja kugulanga bikondo. Kubanga ebikondo tubimanyi ogula bikondo bya kalituusi n'obisimba. Omwaka ogujja n'osanga nga termites zaabiri. Ng'olina okuddamu era n'ogula sengenge buto n'ogula ebikondo buto n'oddamu n'osimba. Kati bw'osimbawo omuti oba osecurinze your land era reducing the cost on poles. Okujako, when you say that, you remind me of a story. I like to give my viewers these stories. Nti walo yali akosola salusalo nga akoso omuti. Naye this time round gokyogambye nti nno kyaleeta it brings security okumanya nti guno omuti it's a natural landmark tojja malaga gujjawo. Nti oli yatuuka n'agenda ekiro kasita baatuuka they had a dispute. N'agenda n'afuna abaana be ne bagusuma omuti. In that night ne bagujjawo ne bagutransferinga ewalala ne bagusima that very same night. That omusajja yatuuka yali akayana ne munne yagamba oba osobodde okugjayo omuti nkulekedde olw'olusalosalo if you could in one night nkulekedde olusalosalo ekyo asobola okukikola wano ng'omuti waakagusimba naye omuti bwe guba mukulu tojja guleeta era bw'ogutema stem ejja kusigalawo era bw'ogujjawo wansi era tujja kulaba ekinnya we guvudde ne roots wansi zijja kusigala bwe tubanga bakunoonyereza tuba tulina evidence bwe tutandikira. Kati abantu ebyo bye bimu bye tugenda tusomesa abantu nti bijja kutuyambako ku increasing tree cover ne biyambako n'okusortinga some of the land issues. Ate ne resecuringa ne land yo it even adds value to your land. Exactly. Bw'oba plantize your trees on the land it adds value. Okay. Okujjako there are also young people who have started up initiatives eziyamba mu protecting our environment emiti ebintu ebityo. NFA inayo akasente kubanga obuzibu bano abaana bwe basinga obba nabo they are innovating which is very beautiful. But they don't have money to sustainably create an impact with their initiatives. Is there a support that you render to young innovators to empower their initiatives that are helping in this fighting this issue? Akasente aka government nga bw'okamanyi oluusi kabaawo oluusi tekabaawo. Naye tubeerako ne ka budget aka donations oba CSR. Oba tuyinza n'obutakuyamba in funds naye ne tubaako engeri gye tusupportinga yo initiative okutuuka. Abasinga tubadde tubawa babeerako ne bafunders baabwe naye ffe ne tubawa emiti ne bagenda ne basimba mu masomero ne basimba mu makanisa ne basimba mu byalo byabwe gye bava. Ffe ne tubasupportinga ne kano ke tulinako ak'emiti seedlings ziri ze tulina ne tuzibagabira bwereere. Ndabye abaana bangi be muziwa. Ne tubawa ne technical advice ne tugamba nti guno omuti ogusimbe for this purpose, when do you plant it and where do you plant it. Ne tubawa ne technical advice ezo bye tubadde tukola. Ne partnerships tubadde tukolagana ne partners okusimba n'okuzaawo ebibira mu ggwanga. Tubadde waliwo companies etukolagana nazo
banks, other and many. For example, we have a partnership with the UNHCR. Ekitongole kino ekyababundabunda okusimba emiti mu those settlement areas n'okuzaawo ebibira ebyayonoonebwa due to the coming of the refugees in those areas. Wanga tubaddeko n'ebibira nga biriraanye settlement areas. Naye nga byasaanyizibwawo kubanga abantu bano bwe bajja balina okulya, balina okwebaka, nga balina okufuna emiti egizimba amayumba, nga balina okufuna emiti enku, balina okubaawo generally. Naye ne basanga nga ba-affectings ekibira ekibaliraanye. Kati ekyo tukolaganira wamu ne UNHCR okubizaako ne tuddamu ne tubasimbira n'emiti mu bifo byabwe munda basobole okufuna facilities emiti enku biki mu settlement camps nga tebafulumye attacking ekyo. Ate ne tuyambako ne communities neighboring the settlement camps to also plant woodlots. Nabo basobole mu mataka agaabwe awo basobole okufunako emiti woodlots for timber and the construction poles and the charcoal. Obwo bwe buyambi bwe tubadde tuwa abantu ba bulijjo. Yenga monetary tuyambayo ke tusobodde akatono okusinziira bw'osanga nga ka budget bwekali tusobola okuwaayo kasente. Era waliwo gundi ze tukolagana nabo, Youth Go Green, waliwo Little Hands Go Green, waliwo Million Trees International, there are some organizations that we've been supporting. Because that is good when supporting. Actually, olusinza n'okusupport osanga nti budget eno singa obadde mu oyina campaign esimba emiti, you might find sometimes buying seedlings is the most expensive item on your budget. Ngebirala byangu ofuna mu companies endala oba mu gabibo buyambi abalala. Naye naffe bwe supporting n'emiti n'ogiteeka monetary value tuba tulina kye tukukwatiddeko ng'ekitongole. Naye waliwo initiative edda ey'okubanga buli muti ogutemebwa olima osimbamu ebiri. I think it was like that. How is that campaign going? Kyaliwo naye Bannayuganda bamu tebawulira. Oli ye bw'asanga nti business eyiye yakutema, he doesn't have anything to do with planting. Nga ye yakuguka mu kutema miti, tayagala kumanya bya kusimba. Era kati kyetuba ffe tuyingirawo ne tusimba ebya gavumenti, naye ne tuyambako n'abantu okusimba ku ttaka lyabwe ly'abantu. Naye ng'eyo ekizibu kati wano singa initiative ereetebwa n'etateekebwa mu tteeka eba nzibu okuimplementinga. Tuleeta ebirowoozo naye ng'okuimplementinga kiba kizibu. So if there was a legally binding document egamba nti bannaye buli muti gw'ogenda okutema awo kyalibadde kyanguwako? Kyandibadde kyangu. Era tusaba ne banditaddeko nti olunaku lwa kusimba miti mu ggwanga lyonna nga buli omu alina okusimba emiti. Era ekyo nakyo ensi endala zikikozeeko nga Kenya, Ethiopia zikikoze. Ndaba kyangu nnyo wano. Tulaba yielding results. The government, are you like in conversations to find something yes, like this? Yes, we are. And waliwo campaign yadde tebanakifuula kiteeka naye waliwo campaign gye bayita Roots Running Out of Trees in Uganda, where annually tuba twagala tusimba emiti egyenkanankana ne population ya Uganda. Naye tekinabeera teeka, naye Ministry of Water and Environment yekiriidinga era tubadde tutambula for the last, I think, like 3 or 4 years. Wow, that's extremely good. Edakika zino ziri 35 ezakayita ku ssaawa 3 ez'okumakya. Mwebale kubanga mutwekuumiddeko ku Digitalk TV. Nkyalina omukyala okuva mu National Forestry Authority, ono omukyala ajogerera oba gwosobola oyita Public Relations Officer owa National Forestry Authority, bamuyita mukyala Juliet Mubi. Tukyali ku mboozi ya ebibira ebigenda maaso mu ggwanga, how they are affected. Era tugezaako okubanga tufindinga solutions ez'okubanga tu-empowering Bannayuganda okubanga beekuumira ebibira byabwe. Akuwadde omugaso gw'ebibira, akuwadde engeri gye bifaananamu ensangi zino, akuwadde engeri gye tubifunamu, engeri gavumenti gye biregulatingamu, buli kimu kye weetaaga okubanga omanya. Kati nno tubadde tutuuse ku point egamba nti kiki olina okubanga okola, era amagezi gaatuwadde nti olina okutandikira w'oli, tolinda kubanga okola kibira. You can start one. Obeera oli waka mu compound yo olinamu emiti emeka, kyabuuziza ekyo kibeera kikulu nnyo okubanga obeera n'emiti gy'obeera nagyo mu community yo yennyini.
In fact nokuba ngo celebrating milestones, you can celebrate by planting a tree. Ntero labange yenkola ekolera ddala okujja kwero so tupaintingira NGOs naku zino zigenze zikendeera zo ezifighting azoyogeddeko ezo how are they trying to empower or fight this cause, and how best do you think they can adapt to fighting this particular problem of forest depletion in the country? Ebitongole by'obwannakyewa bituyambako okwogera to extend the message to where we cannot reach. Ate n'ekirala bikola ne action. Ebimu bisimba emiti kati waliwo Little Hands Go Green tubadde tugisupportinga ye eri mu baana abato nnyo primary n'okudda wansi nursery. Ekola event buli mwaka. Ekola events like 2 buli mwaka. Events says supportinga abaana era tubawa emiti ja fruits jokka ja kusimba mu maka gaabwe gye bava. Buli mwana ayingira afuna omuti gumu n'agenda n'abusimba ewaabwe gyava ewaka wano. Kati ekyo kiyambye nnyo ndowooza Kampala community kubanga abasinga tusuubira bava mu bitundu bino. Kati yo sensitizinga nnyo abaana abateyagala kuteekamu omutima ogw'okusimba emiti n'okwagala environment mu baana abato. Eyingira n'amasomero nesimba emiti nabo nebatwala ku sessions nebaleeta ewaffe ne tubasomesa. Kati enkolagana gye tubadde nabo mu baana abato in some selected schools. Kati Youth Go Green yeeri mu youth era nabo kusomesa na kusimba miti. N'ebitongole ebirala nabyo era tukolagana era enkolagana yaffe nabo mu sensitization and awareness n'okusiima ne actual planting. Ate waliwo category endala gye tuyita corporate tree planting program NFA. Eyo to dealing ne corporate companies who want to give back okuddizaawo abantu. Banks ezo companies ezo. There are even some government agencies like Electricity Regulatory Authority. Tuyambye okuzaako ebibira ebiri catchment areas for their dams. Awali essundiro ly'amasanyalazi. Ebibira ebyo ebiba biriraanya awo ku migga egyo. Era tukolagana nabo okuzaako obutundutundu obuba bwonooneddwa. Era bwe tutyo kisinziira ku kampani ki erina interest naye ng'ekyaffe bwe tu-identifying ebibira ebiri degraded parts ne tukolagana nabo okubizaawo. Nga NFA oluusi tetubeera na ssente ezimala okugamba nti tuzeewo ebibira bino mu 1 year or 2 years. Buli mwaka tubeerako neke tukolako naye nga okusaanyaawo nako kungi pressures amaanyi nnyo. Kati oluusi tusaba bagundi mu partners baffe abo tukolagana nabo ne batuyamba ne tuzaako ebibira oba ne tukola activities endala ne projects ebibira omwo. Ate tulinayo plan gundi approach endala ya management gye tuyita collaborative forestry management approach. Awo tukolagana n'aba neighbor baffe forest adjacent communities. Ne tukolagana nabo mu kukuuma n'okukulakulanya ekibira. Bino ebyalo bye bagambye bitera beera mu bibira. Ebiri mu bibira oba ebiriraanya abantu abo. Tubayamba nti ne basobola okubaako business ze bakolera mu kibira nga tezoonoona butonde. Ng'okulunda enjuki, nga mushrooms, obutiko, ebintu ebyo bisobola okubeera environmental friendly. Naye nga bisobola abatuuze basobola okubaako kye bafuna mu nsawo zaabwe. Kati ne bali ababadde bayingira ekibira nti kanzibeyo omuti gumu naye nga bw'aba afunye ekyo ekisobola okumuwa akasente ako n'abanga tayingidde mu kibira kubba. Kirungi. Eddakiika ndowooza tubula eddakiika nga 10. Mu ddakiika zino mbadde njagala otupaintingira picture ku vision ya NFA where we're going in the new cycle. Tuyingira mwaka mupya, tuyingira season mpya, politics atufuse politics. Era njagala tunyonyo naye tujja kiddamu maybe a bit later. Naye vision etunudde etya eya forestry in order to advocate for the goals that you said. Ng'eggwanga Uganda tulina kye tuyita vision 2040. Mu vision 2040 eyo ku side y'ebibira ne environment tuluubirira oba our vision is to restore
forest cover to 24% like we had in 1990. Bwe tunamala okutuuka awo kati tunalaba oba kati mu vision 2080 tunayagala tuddeyo ku 60% oba 50% simanyi. Naye as of now tufocusinga ku vision 2040 ng'eggwanga tusetinze target era gye tugenda okugenderako oba gye tubadde tutambulirako okulaba nga tuwezezza 24% of the forest cover of the total land area in Uganda. Twalina mu NDP 3 gye tugenda okumaliriza next year 2025, National Development Plan 3. Twalina target ey'okutuusa ebibira ku butundutundu 15 ku 100 obw'ettaka lya Uganda. Era twali nga kugambye twali tutusizza ku 13.4% in 2019. Naye ne tufuna setback eyo kati statistics eza 2021 ezitulaga nti ate again we've gone back to 12%. Naye nga tusuubira nti 2023 statistics zinzo tulawa a slight increase katulina okukola nnyo ne 2024 eno ne 2025 ne tulaba nga bwe tuba tuwezeza 15% awo tulaba nti tujja kuba tulina we tutuuse. But is that practical really? Because the population erimu kweyongera buli lunaku. It is very practical and it's achievable. One thing is Central Forest Reserves in Uganda. This is what we call, according to the law. Kino kiri mu Constitution yaffe, kiri mu Land Act, kiri mu National Forestry and Tree Planting Act, the Environment Act and the Uganda Wildlife Act. Zigamba there is what we call permanent forest estate. Ettaka lya forest eriri gazetted terina kukyukakyuka, terina kugibwawo eba kuongezebwawo. Okuongezebwawo it's possible, kisobola naye nga permanent terina kugenda. Tujjawo ebibira tuzimbewo ekizimbe. Kati nga bwe nkugambye nti tulina ettaka nti lya reserved for forestry purpose naye nga teriko bibira. Eryo ly'ettaka lye tusuubira kati okusimba emiti ne tulifuula kibira ne tulyoka twachivinga eyo gundi target yaffe gye tulinanga eggwanga. Kisobokera ddala. It's achievable. Yes, if we had reached somewhere 13.4% in 2019, if we had not had that setback, so these 5 years would have been enough for us to have kwongerako obutundutundu bubiri obwo. Naye nga we are still hopeful and we have a target to reach there. Ekirala kyagala okukomentingako ku yadde tokimbuza kansetinga ekibuuzo ekyange ye rationalization of National Forestry Authority back to the Ministry of Water and Environment. Abantu banditandika okwebuuza nti ate kati ebibira kitongole bakigyewo kati ebibira tebigenda kuggwawo. Njagala bagumya nti functions ezatwaliddwa erinnya lyandibanga livuddewo erya National Forestry Authority naye nga management of forests esigaddewo. There is a mistrust literally. I see it's a good policy. On paper it's a very good policy. Neba na Uganda just tebabakkiriza mbukkiriza. I don't know kyekyabawo ku government. Simanyi na because there is no basis for okutyamu naye buli omu alinga ati the rationalization era sijja gyogerako nnyo policy ya government naye nga kyenjagala ogumya abantu nti forestry management era ejja kusigalawo. Emirimu n'agisigaza. Emirimu eyinza okugenda naye nga forestry management yo gyengumiza abantu tejja kubeerawo. Emirimu simanyi oba tunagisigaza naye Julie ne bwatabaawo Edgar ajja kujja akole oba Juliet omulala ajja kujja akole. Kati forestry management era egenda kusigalawo era tekikyusizza boundaries z'ebibira, tekigyewo bibira, ebibira bigenda kusigalawo era tusuubira aba professionals bajja kusigalawo bakole omulimu ogusaana. Oba naffe tuli baawo tunaabaawo ye ministry bwe tunaaba tuweereddwa omulimu echanse y'emirimu tujja kusigala nga tujja kusigala nga tuweereza eggwanga era nga tukuuma ebibira byaffe. Naye munaadiringa mutya with the politics nga tumaliriza because politics you are running how forests are managed, how you do your work. Mwine engeri gye mulimu kubanga mu advocating okubanga for good ezo politics tezirunninga wabula zitwinfluencinga sometimes. Era bwe tubadde tukola emirimu gyaffe actually as a national level tubadde bulungi. We have a very the president is very supportive of what we do as he's pro conservation and very supportive for that matter. Naye nga actually politics ezitutawaanya ze ziri ku ground level.
members of parliament, LOC chairpersons, district leadership, tikati mujize ku evicting abantu banga babadde mu kibira. These are my voters. Kubanga kati yabafunamu era constituency yalaba nti ate kati ekyalo ekyo kifudde kati mukulwanirira abantu bano kandwanagane ne NFA balabe nti ndwana basobola okunonda. Ezo ze politics ezitutawanya nnyo. Ku national level tubadde tuina actually I think second last address ya president nga tanaba kujja ku addressing rationalization ya addressing abantu ku environment and forestry matters. Olwano omukyala alinga disagreeing nawe agambe choka forestry gave out Bugoma forest to Hoima Sugar. We no longer have forests, they are being given to investors to do business. Omukyala kyenkugambye nti abantu abamu bajuwinga nga teba nkugambye process ya land title ndoza nange najikuwadde nka mu examples mbadde njogerako. Bugoma 2017 bafuna ekyapa Bunyoro Kitara Kingdom yafuna ekyapa ku kitundu ekya Bugoma. Kyenyini kyotunyonyodde wano. Nefuna ekyapa mu kufuna ekyapa omwo nga NFA yadde ekiragiro kigamba nti Edgar bw'oba ofuna ogenda kukola ekyapa ku ttaka lyawo ku ntebe kw'otudde. Nze neighbor wo nina okumanya muliraano ate nga balina okuneebuuzaako ne bagamba nti kituufu ono Edgar neighbor wo n'ettaka lirye oba ayagala kubba. Ge mateeka. Naye Bugoma Bunyoro Kitara Kingdom bwe yali efuna ekyapa ku Bugoma ku area gye tumanyi nga Bugoma teyatwebuuza kufe nga banneighbor. Twalabira awo nga tractor ez'okusenda era nga bitandikirwako twayimiriza tractor tugenda okuwulira nga tuwababiddwa mu kooti nga trespasser ku ttaka ly'obwannannyini. Awo twategeerera nti waliwo ayina ekyapa ku ttaka ly'e Bugoma. Ne tugenda mu kooti Hoima, Ministry of Lands yevunaanizibwako ku ttaka lya gavumenti mu ggwanga. Era yajja mu kooti Masindi, High Court ya Masindi neewa obujulizi nti eyo si ttaka lya kibira. Era omusango ne gutumegga nga NFA. Ne tujulira. Era ne twajulira nawo ne gutumegga ne bagamba nti si NFA. Era tukasaawa zino twajulira mu court of Supreme Court. Court enkulu. Era ne kati omusango gwaffe tebanaba kusetinga date eguwuliriza emyaka giyise. Naye nga ye story ye Bugoma. Tugezezzaako okulwanira ekitundu ekyo eky'e Bugoma. Naye nga tebibadde birungi ku side yaffe. Naye nga details zonna weeziri, information weeri nti kooti yeyawaayo ate nga abantu bamala okufuna ekyapa ku ttaka ly'e Bugoma. Era Hoima Bunyoro Kitara Kingdom yeya leasinga that same land ne leasinga to Hoima Sugar. Okay. Olukibuuzo ekirala. Please, as your guest, what are those so visible achievements that NFA is proud of? Additionally, what is the mid-term and long-term vision of NFA? Eyo jogeddeko vision naye sookoddemu onagambye achievements ezoregisterinze. Achievements nga NFA gye turegisterinze ekimu tu increasing forest cover mu Central Forest Reserves. Ekirala tukuumye ebibira nga bwe twaweebwa ebibira mu 2004 ebibira 556 tukyabiina byonna. Wow. Yadde waliwo okusoomoozebwa naye nga tewali kibira kyali kidigazeetingibwa nti ne kivaawo. Tukyabikumye ng'ebibira. Tukoze boundary opening edda oba emabega awo abantu babadde beekwasa nnyo nti ebibira byammwe tetumanyi we biva ne we bitandikira. Tukoze at least over 300 Central Forest Reserves. Tukoze boundaries ne tugulawo empenda bulungi ne tusurveyinga ne tusimba boundary pillars eziri visible. Luli twayinanga obuyinja nga buli wansi mu ttaka nga abantu tebabula. Naye kati tulina pillars empanvu buli omu asobola okuziraba. That one protects the integrity of the forest reserves. Exactly. Tulwanyeganye n'ebyapa. Actually I think last month, September, twawayo ebyapa 720 bye twasubmitting am lands for cancellation. Out of that 720, 609 were confirmed to be in Central Forest Reserves and the process of cancellation started. Wow, that's a good percentage. Yes. More than 70. So tugezezzaako nnyo okulwanira integrity y'ebibira bino ne bisigala nga bibira. Tusimbye emiti,
tupromotinze ecotourism development mu bibira omwo ebyobulambuzi emabire budongo bugoma kalinzu kasiwa kitomi kadamu n'awalala tupromotinze ecotourism development mu forest reserves ne tusigala kati nga ebibira tetukyabira abantu kubifunamu nga tutemye emiti naye nga tufunamu nga obulambuzi bweyongedde abantu ba visiting ebibira biri accessible ne tulaba nga enkulakulana weeri. Wow, that's good. Kale ndoza tutuse ku ntandikwa y'enkomerero. Tusaba otuwa obubaka bw'obusembayo olunaku olwaleero. Obubaka bwange obusembayo kwe kukubiriza Bannayuganda nti environment eyogera naye bweyogera nnyo okusinga ffe abantu ba bulijjo. Obubaka bwange ku Bannayuganda buli nti tukuume environment naye tukuume. Ebintu bino tetulowooza nti kubanga Edgar munene ye kateme emiti zensirike naye amataba bwegajje tegasosola. Ffenna tubeera affected the same way. N'omugagga n'omwavu bonna babeera affected the same way. Amataba nga gazze e Kampala wano gatwala atambula n'ali mu mmotoka. Tubirabyeko emmotoka nazo amataba gazitwala. Kati si kya mugagga si kya mwavu, climate change yaffe ffenna, environment yaffe ffenna tukwatire wamu nga Bannayuganda tubeere bavunaanyizibwa. Eggwanga lino lye twasanga tuleke nga lisingawo ku lw'abaana baffe n'abazzukulu n'abaliddawo. Exactly. Nange kyensiba ngamba abantu wano nti zino emboozi tuzoogera si ku creating a fault oba kugamba nti ono yakoze kino nti yakoze kino, but we have these conversations to make the world a better place, not only for us because this world is just entrusted to us. This world belongs to the next generation of Ugandans to come. And remember, Uganda has been here for the last I don't know how many years. That means it's going to be here, but we are the ones who outlive it. So it's better that you prepare it for the next generation to come. My name is Edgar Mathew Karuhanga. Kibadde kyasanyu okubeera nammwe kuva twatandikidde ku ssaawa 2 paka ssaawa zino ndaba obulayi dakiika nga 5 okubanga ziwera essaawa 3 ez'okumakya. Okujjako nga tumaliriza, we always want to end on a light note. Otunyonyolemu, what do you like to do nga toli mu business ya environment, forestry, but you're just enjoying your time ng'omuntu? What do you like? Okujjako nga sibadde ku mirimu ne business n'ebirala. Yes. Ndi muntu mulunzi, njagala okulunda era nnunda. Mbeera ku faamu olumu ate n'ebirala njagala nnyo okulambula. Discoveringa nnyo era ekyenjeebazaako yannyamba okulambula eggwanga lino lyonna okuyitira mu mirimu gyange nasobola Uganda nsi nnungi nnyo nnyo lwakuba abamu abagenda ewala eyo Dubai awalala n'okulambula lwakuba tebanna discoveringa how beautiful Uganda is. Era nyumirwa nnyo okulambula ebiseera byange eby'eddembe ndambulako eyo n'okugenda mu national parks eyo oba ne bw'ovuga Uganda wano ne bw'ovuga ku express n'ovuga n'ogenda oba n'okwata eri ekayungu onyumirwa bunyumizi. Era ndi mulambuzi nyumirwa nnyo okulambula ebintu byenkola ne farming. Farming is for me it's a business and also relaxing. It's something that you wake up in the morning and appreciate. Kasooli gwe walese ejjo ng'osanga akuze yeyongeddeko bwe bityo n'ente ndi mulunzi ebyo byemalemu ebiseera byange eby'eddembe. Tweyanziza nnyabo kutuwa obudde bwo essaawa z'obbiri zonna tweyanziza nammwe abatulabye tweyanziza ddala muteekamu time yammwe abaweereza message abaweereza ebibuuzo feel free to send in those comments again kuba emboozi nesigala egenda mu maaso. Amannya Edgar Mathew Karuhanga, mbadde n'omwami Alibawa ku camera, then n'omwami Mukose Arnold Anthony yali mu production. Nja kubalaba olunaku olw'enkya ebira Woman Crush Wednesday temugisubwa omukyala Farida n'omukyala Luwedde bajja kubeerawo wano ne Health Hub gye eri akawungeezi k'olunaku olwaleero ne programming nyingi wano ku Digital TV. Tujja kubalaba olunaku olw'enkya. Good morning Uganda. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.